Kommandant Jinwu schwert schwerelos auf der engen Brücke der umgebauten Bergbausschiff Silent Defiance. Sein hensitterten leicht, also die Navigation überbrückt. Vor 6 Monaten hatte noch einen hohen Rang in der Colonial Verteidigung. GBT, jetzt war ein Verite. Der Grund war einfach, die Regierung hat befohlen, die Guerin-Siedlungen zu verlassen, einfach Menschen dort im Stich zu lassen. Jinwu hat sich geärgert. Wir lassen niemanden zurück, hat gesagt. Das war sein Fehler gewesen. Neben ihm sah Pilotin Kim Nori. Sie starrt aus dem kleinen Fenster in die Endlosschwurs der Weltraums. Ihr Finger trommelten nervös auf der Konsole. Noch immer nix da draußen. Man meldet sie dort im Hinteren. Tilde Bruck arbeitet Ingenieur Park Minho in einem kaputten Sensor. Funken sprühten aus der Maschine. Dies alten Bergbausschiff sind wirklich Schrott, flüchtet ließ. Aber es war alles, was sie hatten dort so wie sie choi hört die von Kanal ab. Ihr Kopfer waren alt und nackt und standig. Die Regierung sendet wieder ihr Propaganda, sagt sie bitte. Es ist sicher. Kein Bedrohung im All. Jinwu lacht trocken. Luggen. Els luggen. Und sein Mannschaft wussten es besser. Sie waren hier draußen am Rand der Galaxie und hielten Watch. Niemand sonst tat es. Die wir waren ausgestoßen. Militärische Seite. Die nicht gehört hatten. Nori hat sich geärgert. Zivilisten zu bombardieren. Minho hat Befehl Soboschut, die entschuldig Menschen gettet hätten. Juna hat geheim Nachrichten und die Siedlungen gesendet, sie zu warnen. Warum machen wir das eigentlich noch? Fragt Nori plötzlich. Stimme klang müde. Die Erd hat uns vergessen. Die Kolonien denken, wir sind tot. Jinwu dreht sich sein Augen waren hart, aber freundlich. Weil es das richtig ist. Weil da draußen Menschen leben, die Schutz brauchen. Das kleine Schiff vibrierte leicht. Die alten Motoren liefen nicht mehr so gut wie früher. Aber sie hielten durch, genau wie die Besatzung. Minho schaut von seinem Sensor auf. Ich bekomme seltsam Signale. Sehr schwach. Aber da ist etwas. Jonas stellt ihr Gerät schärfer an. Kann es bestätigen? Etwas groß bewegt sich da draußen. Sehr weit weg, aber es kommt hier. Jinwu fühlt einen kalten Schau über seinen Rücken laufen. 6 Monate lang hatten sie hier gewartet. Und geguckt. 6 Monate still. Und jetzt war da etwas. All auf der Station. Befohlen ruhig, ich glaub. Und sehr watches zu End. Und der Kampf beginnt jetzt. Die wir ausgestoßen bereiten sich vor. Sie hatten nur ein altes Bergbausschiff und ihren mit. Aber manchmal reicht das aus. Juna start ungläubig auf ihr Bildschirm. Die sollen ergeben keinen Sinn. Kommandant, Sie müssen das sehen, rief sie mit zitternder Stimme. Jinwu schwett schnell zu ihrer Station. Was sah, liam das Blut in den Dörn gefrieren. Riesig geometrisch Formen erscheinen und verschwanden. Auf den Sensoren wie Geister. Dreieck so grob wie Mond. Würfel, die Gräger waren als Raumstationen. Was zum Teufel ist das? Flüstert Nori. Sie hat ihr Pilotenkonsole verlassen und starrt über Junas Schulter. Minho kroch unter einer Konsole hervor. Sein Handvoller L. Die Sensoren spinnen. Das kann kein echten Objekt sein. Aber Juna schüttelt den Kopf. Ihr Finger flogen über die Tastatur. Die Energiesignaturen sind real. Aber sie sind anders als Eilsen und Serendatenbanken. Völlig anders. Jinwu fühlt. Wie sich sein Nacken aufstellten. En 20 Jahren Militärdienst hat. Viel seltsam Dinge gesehen. Aber das hier war etwas News. Minho, kannst du die Scanner verstärken? Fragte.
Der Ingenieur nickt und verschwand wieder unter der Konsole. Funken sprühten an das Schiff samt lauter. Ich liet all Energie in die passiven Sensoren. Aber das wird nicht lang halten. Plötzlich wurden die Bilder schärfer. Una guckt auf. Die geometrischen Formen waren nicht leer. Sie waren voller komplexer Strukturen, Kristalleinformationen, die lebende Organismen pulsierten. Das sind kein Schiff, sagt sie ließ. Das sind Beobachtungsposten. Beobachtungsposten, fragt Nori. Von wem? Una analysiert die Daten weiter. Ihr zitterten. Dies Energiesignaturen, sie sind uralt, Millionen von Jahren alt, vielleicht älter. Ein eiskaltes Schweigen legt sich über die Brücke. Jinwu starrt auf die Bildschirm. Die Strukturen bewegten sich langsam majestatisch, wie schlafend Riesen. Sie beobachten uns, flüstert Una. Schon seit sehr langer Zeit. Minho krok wieder höher. Beobachten. Wir beobachteten Wesen, die hier waren, bever die Menschheit. Existiert, antwortet Una. Die Daten zeigen Spuren von tausenden verschiedenen Zivilisationen. All wurden katalogisiert. Jinwu schluckt schwör. Was ist mit diesen Zivilisationen passiert? Una schwieg lang. Dann schaut sie ihn mit großen, erschreckten Augen an. Die meisten sind verschwunden, komplett ausgelöscht. Das kleine Bergbauschiff schwebt still im Weltraum. Die wir Menschen an Bord fühlten sich plötzlich sehr klein und verletzlich. Da draußen wollten Wesen, die Zivilisation aufsteigen, und vollen Gesellten hatten wir Menschen am meisten beobachten. Haben Sie uns entdeckt? Fragt Nori mit dünner Stimme. Una überprüft ihr Sensoren. Ich glaub nicht. Wir sind so klein und so weit weg. Aber Jinwu war sich nicht so sicher. Ein Gefäll in seinem Boot sagt ihm, dass sie bereits bemerkt worden wären. Dass dies uralten Watcher bereits wussten, dass wir menschlich ausgestoßen, hier drau in ihr einsames Wacht hielten. Bereitet Juk vor, sagte Lies, ich glaub, wir würden bald besser bekommen. Una riss plötzlich ihr Kopfhörer ab, ihr Gesicht war kreidbleich. All Kanal wurden übertragen, stammelt sie. Jeder Sender, jede Frequenz, in Fremdstimm folgt die klein Brock, tief, uralt, und so kalt wie der Weltraum selbst. Sie sprach nicht in einer menschlichen Sprache. Aber irgendwie verstanden sie jedes Wort. Wir sind die Hegemonie. Wir haben Juk beobachtet seit ihr die Sterne erreicht hat. Jinwu spurt, wie sehen hen zu fassen würden. Das wären die Wesen von den Beobachtungsposten. Sie zeigten sich endlich. A Spezies wird nun getestet. Die Prüfung der Wörter geht. Beginnt hüt, wo versagt, wird aus der Galaxie entfernt. Minho ließ sein Werkzeug fallen. Entfernt, was meinen Sie damit? Die Stimme antwortet, als hat sie ihn gehört. Zivilisation, die in seinen Test nicht bestehen, wurden ausgelöscht. Komplett. Kein Spuren bleiben zurück. Nori griff nach Jinwus Arm. Das ist kein Scherz oder, die meinen das ernst. Bever jemand antworten konnt, nistet Unas Kommunikationssystem. In neue Übertragung kam durch. Diesmal von der Erde. Das ist der Kolonialrat, sagt ihn Novies menschlich Stimme. Wir bitten Neid. Wir ergeben uns vollständig, Jinwu. Start ungläubig auf die Lautsprecher. Sie ergeben sich, euch nur zu fragen, was dies Aliens wollen. Die Übertragung ging weiter. Wir werden all Befehl befolgen, bitte verstandens. Wir sind bereits Zusammenarbeit. Das ist widerlich, flüstert Nori. Sie kriechen vor diesen Wesen. Una, schaltet auf an der Kanal überall das gleich. Regierungswörter betelten ihr Leben. Militär boten sofortige Kapitulation an. Niemand das daran zu kämpfen. Unterwerfung ist bemerkt.
antwoordet die fremd stimkel, aber gehoorzamerlijn reicht nicht. Ihr müsst beweisen, dass ihr würdig seid zu überleben. Was müssen wir tun? Fragt ihn verzweifelt. Stim vom Kolonialrat. Das würdet ihr bald erfahren. Die Prüfung beginnt in 3 Tage. Bereitet euch vor. Dann war still. Die Übertragung war beendet. Jin wu balti sein fast so fest. Das sein shall we werden. 20 Jahre heb ich für dies Feideling gekämpft. Und beim ersten Anzeichen einer echten Bedrohung fallen sie auf die Knie. Minho schüttelt den Kopf. Vielleicht haben sie recht. Dies Wesen sind unmächtig. Was können wir schon gegen sie ausrichten? Wir können kein Fan, sagt Jinwo hart. Wir können Wort sagen. Wir können uns benehmen wie Menschen, nicht wie Hund. Juner aber perkt ihr Sensoren. Die Beobachtungsposten wurden aktiver. Sie scannen all menschlichen Kolonien. Sie sammeln Informationen, Nari, für ihren Test. Jinwu schaut sein Kleinmannschaft an. Wir Ausgestoßen in einem alten Bergbauschiff gegen ihn matcht, die ganze Zivilisation auslöschen konnt. Wir haben ihn wohl, sagt ruhig. Wir können hier sitzen und darauf warten, dass diese Hegemonie über unser Schicksal entscheidet. Oder wir tun etwas dagegen. Was können wir schon tun? Fragt Minho. Jinwu lächelt kalt. Wir zeigen diesen uralten Bastarden, was Menschen wirklich sind, nicht die kriechenden Feigling auf der Erde, sondern Menschen, die kämpfen. Juno arbeitet fieberhaft an ihrer Konsole. Ihr Finger tanzten über die Tassen wie ein Pianistin. Ich fand verschlosselt Militärbetrigung ab. Meldet sie. Hochrangige Physik sprechen miteinander. Jinwu schwet en hier. Kannst du sie entschlüsseln? Gib mir noch ein Minute. Schweib hört auf Junas Stirn. Bei alten Entschlüsselungst. Die sie noch aus ihrer aktiven Dienstzeit kennt, funktionierten immer NOCH.P. Letztlich nistet ihn klar Stimme durch die Lautsprecher. Ein Admiral der Erdflotte sprach mit dem Kolonialrat. Die Hegemonie hat ihr Bedingungen übermittelt, sagt die kalte Stimme. Wir müssen Opfer bringen. Was für Opfer? Fragt ihn an der Stimme Nerves. Die Rankolonien. Nu Bisen. Honeying Station. Die Bergbausiedlungen im Outer Ring. Sie würden der Prüfung allein gegenüberstehen. Jinwu spürt, wie sich sein Magen zusammenkrampt. Das wären die Kolonien, für die gekämpft hat. Die Menschen, die zu retten versucht hat. Und den sehr flotten, fragt jemand. Sehen sich du den Kernwelten zurück? Sol Proxima, Alpha Centauri. Wir konzentrieren all Ressourcen auf den Schutz der wichtigen System. Norristi einen wütenden Lot aus. Sie lassen sie im Stich. Millionen von Menschen. Bei Übertragung. Ging weiter. Die Rankolonien sind entbehrlich. Wenn wir sie opfern, zeigen wir der Hegemonie an sehr Bereitschaft der Kooperation. Entbehrlich, flüstert Minho entsetzt. Das sind Menschen. Familien, Kinder. Jinwu balti sein fast. Das sind die gleichen Bastardi, die mich zum Veriter erklärt haben. Weil ich dies Menschen nicht aufgeben wollte, in neue Stimme, meldet sich in der Übertragung. Was ist mit den Militäreinheiten in den Randgebieten? Rückzugsbefehl ist bereits erteilt. All loyalen Truppen kehren zu den Kernwelten zurück. Und die Rebellen, die Ausgestoßenen, ein bittes Lachen. Die können bleiben, wo sie sind. Vielleicht lenken sie die Hegemonie ab. Wenn wir uns vorbereiten. Juno riss ihr Kopfhörer ab und warf sie auf die Konsole. Sie wollen uns als Überlenkung benutzen. Als Lebenkäsidier. Jinwu schwieg lang. Sein Gedanken rassen. Nu Bisen hat 200.000 Einwohner. Honeying Station war die Heimat von Familien, die seit Generationen dort lebten. All würden sie sterben,
Ren Diadragering ihr Wortwahlen Kernwelten schützt. Why viel Menschen leben in den Rankelonien, fragte Lies. Una tippt auf ihre Konsole, and Jeffers Wilf, Millionen, Bürgerbeiter, Forscher, Siedler, Menschen, die ihr ganzes Leben damit verbracht haben, die Grenzen der Menschheit zu erweitern, und jetzt wurden sie geopfert, sagt Nari bitter, Minho hämmert mit der Faust gegen ihn wand. Das ist Verret, schlimmer als Verret, Jinwu Dret, sich zu seiner kleinen Mannschaft Wir haben ihn entschieden zu treffen. Wir können hier bleiben und zusehen, wie 12 Millionen Menschen sterben, oder wir tun etwas dagegen. Was können wir Loot in einem alten Bergbausschiff schon ausrichten? Fragt Minho verzweifelt. Mehr als ihr denkt, antwortet Jinwu. Wir kennen die Rangebiet. Wir wissen, wo sich ander Ausgestoßen verstecken, ander. Die nicht vor der Hegemonie kriechen wollen. Una schauten mit grauen Augen an. Du willst in Rebellion anzetteln. Ich will dies Menschen retten, sagt Jinwu ruhig. Genau damals. Nur diesmal werden wir nicht allein sein. Una arbeitet Tag und Nacht in den alten Bergbaufrequenzen. Dies verschlosselten Kanal waren so alt, dass die Dredgerung sie vergessen hat. Perfekt für Geheimnachrichten. Ich heb jemanden, flüstert sie aufgeregt. Kapitän Song. Heiern. Sie kommandiert ein Patrouillenschiff im Outer Reach. Jinwu büht sich über ihr Konsole. Song heiern, ich kenn sie, ausgezeichnete Physien. Warum wird sie verbannt, sie weigert sich. Zivilisten zu evakuieren und sie den Piraten zu überlassen, antwortet ihn kratzigste Maus. Dem Lautsprecher. Jinwu, bist du das wirklich? Heiern. Du lebst noch, sagt Jinwu erleichtert. Why geht Easter da draußen schlecht? Mein Schiff wird auseinander und mein Crew wird kleiner. Aber wir halten durch. In Pause, ich heb, die Nachrichten gehört. Dies Hegemonie. Sie meinen is ernst oder, tlich ernst. Und die Dredgerin will die Rankelonien opfern. Hierins Flutsch war so laut, dass die Lautsprecher nackten. Dies feigen Schwein. 12 Millionen Menschen, in den nächsten Stunden fanden sie mehr Verbonte. Major Beziehungen fort in Klein Millers auf verlassenen Bergbauplattform. Sein raue Stimmklang müde aber entschlossen. Ich heb drei geglut hier, Bergdieter, Herr Mileage Soldaten. Bürgerbeiter, ein paar Techniker, nicht viel, aber wir sind bereit zu kämpfen wogegen, fragt ihn neue Stimme im Netzwerk. Dies Aliens haben ganz Zivilisation ausgelöscht. Das war Lieutenant Park Sujin. Sie versteckt sich auf einer aufgegebenen Forschungsstation mit einem Dutzend Überlebender. Wir kämpfen nicht gegen die Hegemonie, erklärt Jinwu geduldig. Wir retten Menschen. Wir evakuieren die Rankelonien. Bevor die Prüfung beginnt. Mit was denn? Fragt Sujin skeptisch. Wir haben zusammen vielleicht von funktionieren Schiff. Minho meldet sich zu Wort. Ich kenn jeden Schrottplatz und jede Verlassingsstation in 3 Sektoren. Da liegen 100 von alten Schiffen rum. Bergbaufrachter, Transportschiff, sogar ein paar militärische Einheiten. Die sind kaputt, wanter heiren ein, aber reparierbar, sagt Minho grinsend. Get mir ein paar Woken und ein ordentlich Crew. Plötzlich piept Unas Konsole alarmierend. Warnung, Erdflot engert sich in serem Sektor. Sie jagen ans, stellt Jinwu fest. Die Regierung willen stoppen, bevor wir so organisiert werden. Unlawful Combatants. Spotted hier und bitter. So nennen sie uns jetzt. Gesetzlos Kämpfer. Bei Seungen Stimmwort hart. Ich war 20 Jahre lang ein loyaler Soldat. Und jetzt bin ich ein Terrorist, weil ich Menschen retten will. Das Netzwerk wächst jeden Tag. Eine hemmelige Mariniefeisier. Hier,
In Verbonti Piloten dort, Techniker, die sich geärgert hatten, Sabotageaufträge auszuführen, Gerst, bei behandelt hatten, wenn sie wollten. Wir sind in Armee von Verworfenen, sagt Jinwu Rendeiner ihrer geheimen Konferenzen. Niemand will uns, aber vielleicht ist das genau das, was wir brauchen. Was meinst du? Fragt Sujan. Die Dreigerung erwartet Gehorsam, die Hegemonie, erwartet Unterwerfung, aber wir haben nichts mehr zu verlieren. Juna schaut von ihren Bildschirmen auf, neue Nachricht. Weiter 3 Gruppen wollen sich anschließen. Jinwu Leikel zum ersten Mal sieht Wilken. Dann sammeln wir uns sehr. Krift, dies vergessenen Auenseiter würden sagen, was echt Menschen tun, wenn ort bedroht wird. Nicht kriechen, folgt heiern hinzu, kein Then, Juna hat dreitig nicht geschlafen. Augen waren rot und brennend, aber sie gab nicht auf. Die Hegemonie betrogen waren wie ein Puzzle aus 1000 Teilen. Ich heb etwas, flüstert. Sie heiße, Fragment ihrer Communication. Es ist nicht viel, aber Jinwu schwätzt sofort zu ihrer Station. Was hast du gefunden? Sie sprechen über andere Spezies, Civilization. Die sie getestet haben. Junas Finger zitterten, als sie, die Daten siegt. Die Factory zum Beispiel, hochentwickelt Technology, Raumflotten, die in sehr bei weitem übertreffen. Was ist mit ihnen passiert? Fragt Nori Nerves, ausgelöscht, billig vernichtet. Eunice scrollt durch die Daten, aber nicht wegen ihrer militärischen Switch, Minho Krok unter einer Konsole hervor, sondern sie liehen ihr schwächsten Mitglieder sterben. Als die Prüfung begann, alte, krank Kinder, sie opferten sie. Ihre Lieten zu retten, ein eisiges Schweigen, legt sich über die kleinen Brock, Jinwu spürt, wie sich sein Magen zusammenzog. Das ist genau das, was die Dreigerung tut, sagte langsam. Juna nickt, da ist noch mehr. Die Zephyriner, sie waren Meister der Diplomatie, konnten Komplexproblem friedlich lösen. Und, fragt Nari, auch ausgelöscht, sie überlegen. Ihr Rangebiet dem Schicksal und konzentrierten sich nur auf ihr Hauptwollten. Minho setzt sich schwer hin, genau wie ein sehr Politiker. Juna arbeitet weiter in den Fragmenten. Ischet ein Muster. Jede Spezies, die ihre wunderbaren Mitglieder aufgab, wird vernichtet. Egal wie stark oder klug sie waren, dann ist es kein Test der Stark, erkennt Jinwu. Es ist ein Test der Charakters, genau. Junas Stimme wird aufgeregt. Sie wollen sehen, ob ein Spezies in der Lage ist, zusammen sollten, wenn es verloren scheint. Nori schüttelt den Kopf. Aber warum ist das so wichtig für dies? Hegemonie, Juna tippt auf ihn an der Date. Hier ist ihn teilweise Übertragungswissens wie Hegemonie-Mitgliedern. Sie sprechen über ihr eigen Geschichte. Die fremden Stimmen waren schwer zu verstehen, aber die Besetzungssofa macht das Beste aus. Vorianen standen auch wir vor der Prüfung, sagt ihn der Stimmen. Wir überlitten, weil wir keinen zerklären. Selbst die Schwächsten, fragt die andere Stimme, besonders die Schwächsten. Sie sagten uns, was stark wirklich bedeutet. Jinwu Bolti sein fast. Sie testen nicht ein sehr Waffen oder ein sehr Schiff. Sie testen ein sehr Ziel. Und die Dreigerung versagt auf ganzer Linie, folgt Minho bitte hinzu. Juna schaut ihr Kameraden an, ischet noch etwas. Die Prüfung läuft bereits. Sie beobachten und sieht moneten. Jeden Schritt, jede Entscheidung. Sie wissen, dass die Regierung die Rankolonien aufgeben will, sagt Nori. Aber sie wissen auch von uns erkennt Jinwu. Von ein Serum Netzwerk, von dem, was wir versuchen zu tun. Junas Augen weiten sich.
was wenn das du war testist, nicht was die Regierungen tun, sondern was gewöhnlich Menschen tun, wenn Ort bedroht wird. Jinwu schaut durch das kleine Fenster in die Stirn, da drauen Worten die Uralten. Beobachter, sie sahen zu, wie sich die Menschheit entschied, dann würden wir ihnen zeigen, wo wir wirklich sind, sagt ruhig, nicht die Feigling in den Regierungspalästen, sondern Menschen. Die Füreinander kämpfen, bis zum Ende, folgt, Nari hinzu, bis zum Ende, die Erdflot war weg, Jinwu start auf die leeren Sensibilschirm, wo einst Dutzend von Kriegsschiffen gewesen wären. Sie wären allnach Solzer geckert. Die Reichen Kernwelten zu schützen. Nu bisen meldet sich, sagt eine mit zitternder Stimme, 200.000 Menschen bitten Evakuierung. An Hanyang Station, folgt Nari hinzu, 50.000 Bürgerbeiter und der Familien, Minho Krakos einem Worten schockt, sehen, en wären schwarz von Nationenfit. Ich hab's wilf alti transportje functions wie gemacht, rostages, Zug, aber sie fliegen. Das reicht nicht, sagt Jinwu frustriert. Wir können höchstens 10.000 Menschen auf einmal transportieren. Dann machen wir mehrere Fahrten, antwortet Nari ins Klassen. Ich kenn jeden Asteroidengetal und jede Abgesang in diesem Sektor. Una schaut von ihren Bildschirmen auf. Ich hätte ein Problem. Die Hegemonie Beobachtungsposten scannen eils. Sobald wir uns bewegen, würden sie sehen, Jinwu dacht. Nach, können wir sie angreifen, mit unseren Schrotwaffen gegen ihr Technologie, fragt Minho skeptisch. Wir müssen sie nicht zerstreuen, erklärt Jinwu, nur streng. Wenn wir ihr Sensoren blenden können, haben wir Zeit für die Evakuierung. Kapitän Heieren meldet sich über Funk. Mein Schiff ist bewaffnet. Alte Plasmakannen, aber sie funktionieren noch. Major bei Seungen schloss sich an. Mein Loot haben Sprengstoff. Wir können ihr Posten sabotieren. Der Plan war verrückt. Aber war ihr einzig Chance. Nori steuert die Silent Defiance durch ein Asteroidenfeld. Ihr Hand tanzten aber die Kontrollen wie in Kanzlerin. Hegemonie Beobachtungsposten voraus. 30 Kilometer. Das kristallin Gebild schwebt. Majestatisch im Weltraum. Ich pulsierte mit fremdem Licht und scant die Umgebung mit unsichtbaren Strahlen. Heiren, bist du bereit? Fragt Jinwu. Plasmakannen geladen. Ziel erfasst. Seungen. Sprengladungen sind scharf. Wir gehen rein. Der Angriff begann gleichzeitig. Hierens Plasmaskus trafen die Gueren Sensoren der Posens. Seungmans Team landet mit kleinen Shuttles und befestigt Sprengstoff an kritischen Punkten. Die Explosion war gewaltig. Der Beobachtungsposten taumelt und 10 Scanstrahlen erloschen. Blindflick geschaffen, rief Una triumphierend. Wir haben ungefähr 6 Stunden. Nari beschleunigt zu nu bisen. Das alte Transportschiff unter der Belastung, aber es hielt durch. Die Kolonisten wurden bereits. Familien mit Kindern, alte Menschen, Arbeiter mit allem, was sie tragen konnten. Ihr Gesichter zeigten Angst, aber auch Hoffnung. Steht ein schnell. Rief Minho durch die Lautsprecher.cw, ITEUSEND. Menschen drängten sich in die Fraktum. Es war eng und ungemütlich, aber niemand beschwert sich. Nächster Halt Hanyang Station, sagt Nari und startet die Motoren. Wenn sie zwischen den Kolonien pendelten, griffen andere Teams weiter Beobachtungsposten an. Lieutenant Sujin zuerst 2 Posten im Gamma-Sektor, eine hemmelige Marine-Offizier. Namens Kim Taiho eliminierte 3 weiter. Die Hegemonie wird so sein, warnte Una. Sollen sie, antwortet Jinwu. Jede Minute, die wir gewinnen, rettet Leben. Nach 12 Stunden hatten sie 50.000 Menschen evakuiert.
die Schiff waren überfüllt, die Crews erschöpft, aber sie machten weiter. Warum tat ihr das? Fragt ein geehrter Kolonist. Jinwu, schaut ihn an, weil ihr Menschen seid, und Menschen lassen einander nicht im Stich, zumindest nicht die echten Menschen. Minho kroch durch die Trümmer des ersten Beobachtungsbostens. Kristallfragment nöchten unter seinen Stiefeln. Hier ist etwas, rief aufgeregt, in Art Datenspeicher. Juno arbeitet fieberhaft daran, das Fremdgut mit ihren Systemen zu verbinden. Funken sprühten aus den Kabeln. Es ist uralt. Millionen Jahre alter Datenbanken. Gleichzeitig knistert der Kommunikationsfunk, bei Stimme der Colonial Rats. Wo kalt und wütend, wie Jinwuan sein terroristisch Vereinigung haben Agentem der Hegemonie zerstört, wirken die Sprecher. Sie gefährden die Verhandlungen mit unseren neuen Verbündeten. Verbündet, spottet nori bitter. Bei wollen uns auslöschen, all loyalen Bürger wurden aufgefordert. Dies Verbrecher zu melden, ging die Übertragung weiter. Sie sind Feind der Menschheit. Jinwu Bolti sein Fust. 60 Jahre hatte der Menschheit gedient. Und jetzt war ein Terrorist. Ich heb etwas, rief Juna plötzlich. Daten flossen über ihr Bildschirm. Das sind nicht nur Beobachtungsoffengen. Das sind Geschichten. Geschichten. Fragt Minho verwirrt. Historisch Aufzeichnungen. Der Hegemonie selbst. Aus der Zeit, als sie noch jung Spezies waren. Jinwu schwätzu ihrer Konsul. Die übersetzten Text waren faszinierend und erschreckend zugleich. Die Wälder waren die ersten. Las Juna vor. In Spezies von Händlern und Diplomaten. Als sie geprüft wurden, opferten sie ihr Schwächsten, zu überleben. Was passierte mit ihnen? Fragt Nari, ausgelascht. Ihr Prüfer sagten, was sein Schwächsten wäret, ist nicht würdig, zu den Sternen aufzusteigen. Minho setzt sich schwer hin, dann war es schon damals ein Test der Charakters. Eunice scrollt weiter. Hier sind die Zephani. Sie waren Krieger, stark und stolz. Aber als die Prüfung kam, liehen sie ihr alten und kranken Zirk, auch ausgelascht. Fragt Jinwu. Ja, aber hier ist etwas anders. Eunice Stimme wird aufgeregt. Die Hegemonie selbst. Aufzeichnungen ihrer eigenen Prüfung. Die uralten Daten resulten in einer Geschichte. Vorianen waren die Wesen der Hegemonie auch nur gewöhnlich Spezies gewesen. Jede von ihnen hat die Gleichprüfung durchlaufen. Die Cathare waren Bürgerbeiter und Ingenieur, las Juna. Als ihr Test begann, weigerten sich ihr Anführer, die Posten aufzugeben. Sie kämpften für ihr Schwächsten. Fragt Nori. Mehr als das. Sie riskierten alles. Ihr starksten Krieger gingen in die gefährlichsten Gebiete, Zivilisten zu retten. Jinwu spürt, wie sich etwas in seiner Brust zusammenzog. Was geschah dann? Sie bestanden, nicht weil sie stark waren, sondern weil sie zusammenhielten. Weiter Bericht folgten. Die Nexali opferten ihre Liten, gewöhnlich Bürger zu retten. Die Mörden teilten ihr letzten Ressourcen mit den Gärmsten, jede Spezies. In der Hegemonie hat die gleichwohl getroffen, erkennt Minho. Sie stellten ihr Schwächsten an die erste Stelle. Juna von noch mehr Daten. Hier ist das Grundprinzip ihrer Gesellschaft. In Zivilisation seid ihr was stark nicht daran. Wie sie ihr Mächtigen behandelt, sondern wie sie ihr Schwächsten schützt. Plötzlich verstand Jinwu alles. Deshalb testen sie uns. Sie suchen nicht nach der starksten Spezies oder der klagsten, sondern nach der mitpflanzten, wollenden Nari. Der Kommunikationsfunk nistert wieder. In neue Übertragung vom Kolonialrat. Die Terroristen haben weiter Angriff durchgeführt. Sie sabotieren ein sehr Friedensbeamhang mit der Hegemonie.
Jinwu lacht bitter, Friedensbeamhang. Sie kriechen vor Wiesen, die respektieren, was, wir tun, was meinst du, fragt Juna. Die Hegemonie beobachtet nicht nur die Regierungen, sie sind Orchens, en sehr Rettingsmission, en sehr weigering, Menschen aufzugeben. Minho nicht langsam, wir sind war Test, genau, und wir würden ihnen zeigen, was Menschen wirklich sind. Die Alarmglocken der Silent Defiance schrillten durch die Bruck. Juna starrt entsetzt auf ihr Sensoren, Erdflotten gehört sich. Schnell, 20 Kriegsschiff, gleichzeitig leuchteten weiter Punkt auf den Bildschirmen auf. Riesig, kristallin gebildet erschienen am Rand des Sonnensystems. Die Hegemonie-Richter wären gekommen. Sie wollen insisteren, wenn die Aliens suchen, erkennt Jinwu bitter. Ein letzter Beweis der Unterwerfung. Nari überbrückt. Ihr Waffen, wir haben 12 Schiff gegen ihr 20. Und den sind Schrott, aber dann geschah etwas Unerwartetes. Weiter Schiff tauchten aus dem Nix auf, nicht feindlich, sondern vertraut Signale. Das ist unmöglich, flüstert Juna. Das sind die Kolonisten, die wir gerettet haben. Captain Songheiern meldet sich aber Funk. Die Leute von New Bissen haben ihr alten Shuttles repariert. Sie wollen kein Fan. Hanyang Station sendet Orch, folgt Major bei Seungmin hinzu. Bergarbeiter in Frackschiffen, bewaffnet mit Bergbaugütern. Jinwu konnte es nicht glauben. Tausend von Menschen, die sie gerettet hatten, kehrten zurück, nicht zu fliehen, sondern zu kämpfen. Warum? Fragte aber den offenen. Funk einmal dort eine alte Frau aus New Bissen antwortet. Weil uns nicht aufgegeben hat, jetzt geben wir juk nicht auf. Die Erdflot hielten, ihr Admiral sendet ihn Warnung. Ergeben sie sich sofort, sie behinden wichtig Verhandlungen, spottet heiern. Sie wollen uns all umbringen. Aber Jinwu hat een andere Idee. Als Schiff, folgt mir. Wir stellen uns zwischen die Hegemonie und die Erde. Das ist Wahnsinn, rief Minho. Wir können die Erde nicht gegen die Hegemonie verteidigen. Das wollen wir auch nicht, erklärt Jinwu ruhig. Wir zeigen den Richtern, wo wir wirklich sind. Die seltsame Flot bewegt sich langsam vorwärts. Rastig Bergbauschiff neben militärischen Patrouillenschiffen. Transportfrüchte voller Familien neben bewaffneten Shuttles. Die Erdflot war. Woert, was machen die? Fragt jemand über den Funk. Sie beschützen uns, antwortet ihn an der Stimme englubig. Die Hegemonie-Richter kämen her. Ihr kristallinen Schiff warfen seltsam Schatten auf die kleinmenschliche Flot. Dann sprach ihn der uralten Stimmen, aber diesmal klang sie anders, nicht kalt und bedrohlich, sondern respektvoll. Menschen der Erde, sagt die Stimme, hatte Prüfung bestanden. Why? Fragt der Admiral der Erdflot verblüfft. Nicht deutsche Regierungen, antwortet. Die Hegemonie, durch dies Menschen hier, sie zeigten, was stark bedeutet. Jinwu fort, weiß ich sein Kehol zusammenzug. Wir haben nur getan, was richtig war. Genau das ist der Punkt, sagt die Fremdstimme sanft, in Spezies, die ihr schwächsten schützt. Auch wenn ich sie selbst gefährdet, ist würdig, zu den Sternen aufzusteigen. Die Hegemonie-Schiff begannen zu verschwinden. Ein nach der anderen. Ihr seid nicht mehr allein im Universum, wo ihr letzt Botschaft, aber ihr würdet euren eigenen Weg gehen müssen. Die Erdflot zog sich zurück, verwirrt und bäschend. Jinwu schaut auf sein seltsam Flot aus Ausgestoßenen und geretten. Was machen wir jetzt? Wir machen weiter, antwortet Heier. Da draußen ist immer noch Menschen, die Schutzbrochen. Die Watch geht weiter. Stimmt Nari sie dort Jinwu likelt.
sie waren immer noch verbannt. Aber jetzt waren sie auch die Wache der Sterne. Dann kehren wir en den Ranzak. Sagte, wo wir hingehören,